వెల్కమ్ బ్యాక్. చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ బౌలర్ది చూపించబడింది. ఒకవేళ మనం మాయిశ్చర్ అబ్జార్బింగ్ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది లాంగ్ షట్ డౌన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 months కానీ 3 months కానీ 4 months కి షట్ డౌన్ ఇచ్చాం. కెమికల్స్ వేసినంత మాత్రం అది అష్యూరెన్స్ మనకి ఇవ్వదు అది 100% మాయిశ్చర్ అబ్జర్వ్ చేసిందని. సో మా ఏం చేస్తామంటే మధ్య మధ్యలో అది మ్యాన్ హోల్ అనేది, బౌలర్ మ్యాన్ హోల్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, సపోజ్ సిలికా జెల్ చేంజ్ చేయాలంటే సిలికా జెల్ చేంజ్ చేయండి, లేదు సున్నోరాల్ క్విక్ లైమ్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అది చేంజ్ చేయండి. అయితే ఎంటర్ అవ్వక ముందు గ్యాస్ టెస్టింగ్, వెంటిలేషన్, లైటింగ్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సిలికా జెల్ ప్లస్ ఆ క్విక్ లైమ్ ఒకవేళ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి ఐరన్ తో, సో ఎక్స్ట్రా ఏమైనా టాక్సిక్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి గ్యాస్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇది మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. Here there are available convenient for dry stored boilers. Now the cards are available in a variety of humidity ranges and several manufacturers. Cards are sensitive and should be used along with the desiccant. Now here you can see there is two types of cards that are used. This is to know the humidity indicator. This is to know the humidity percentage that is present within the boiler if you are using here. Now depending upon the color, intensity of the color, you can know what is the amount of the humidity that is present inside. So once you put these humidity absorbing chemicals, you also put these particular indicators to know exact amount of humidity that is present. ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమిడిటీ అబ్జర్వింగ్ కెమికల్స్ మనం ఎప్పుడైతే వాడుతున్నామో ఎంత శాతం హ్యూమిడిటీ లోపల ఉన్నది అనేది మనకి తెలియాలి. అంటే కార్డ్స్ వస్తాయి. చూడండి, లిటిమస్ పేపర్ ఎట్లా ఉందో, లేదంటే మీకు పిహెచ్ పేపర్ ఎట్లా ఉందో, దాని ద్వారా మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందో ఇక ఇక్కడ కూడా మనం అట్లా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆ కెమికల్స్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఈ రీడింగ్స్ 10% నుండి 60% ఉంది. సో కలర్ ఏ కలర్ అయితే వచ్చిందో ఆ కలర్ మ్యాచింగ్ పెట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎంతవరకు అబ్జర్వ్ చేసిందని. సో ఈ కార్డ్స్ అనేది కంపల్సరీ మనం ఆ కెమికల్స్ తో పాటే మనం పెట్టాలి. The humidity indicating card should be hung with a string inside the boiler so that they do not touch the metal interior or desiccant tray free hanging. Now this is important because if you put in near the tray, there is possibility that it may show high humidity, or if you put onto the surface of the boiler, even then it will show high humidity because there is possible that it may absorb from the surface. So it should be always hanged into the top side of the boiler so that guys please mute. So that you can have the exact reading. చూడండి, ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ కార్డ్స్ అని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ హ్యూమిడిటీ కార్డ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బాయిలర్ యొక్క టాప్ పొజిషన్ లో మనం హ్యాంగ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఈ కార్డ్స్ కానీ సర్ఫేస్ మీద పెట్టారనుకోండి, డెఫినెట్ గా రీడింగ్ తప్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ ని ఇమీడియట్ గా అబ్జర్వ్ చేసి మీకు రాంగ్ రీడింగ్ చూపిస్తుంది. అట్లానే ఈ కార్డు ఒకవేళ ట్రే దగ్గర పెట్టారనుకోండి, ట్రే మీద పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీకు ఏంటంటే రాంగ్ రీడింగ్స్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ట్రేలో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఫాల్స్ రీడింగ్స్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్లూ అనేది ఇట్ షోస్ ద డ్రై కండిషన్, whereas the pink shows the wet conditions. Now here there is intermediate condition where it shows the amount of the humidity that is absorbed. So by this you can know what is the exact reading. These cards have a blue indicating dye while dry.
You can see in the previous one, they absorb the moisture, they will turn into pink. It is same like your litmus test that changes the color. Discard the desiccant and change the cards when the pink spot is absorbed on the cards. Pink spot means if the card is full of pink color, right up to 60%, then you need to change with a new one. చూడండి ఇక్కడ కార్డ్స్ అనేది మనం చూపించాం. బ్లూ కలర్ అనేది డ్రై స్టేట్. ఒకవేళ పింక్ కలర్ కానీ మారిందంటే అది అబ్జర్వ్ చేసిందని మనం ఇండికేట్ చేస్తుంది. అయితే ఒకవేళ కార్డ్ మనం పెట్టే కార్డు టోటల్ 60% వరకు కూడా పింక్ కలర్ చూపించిందంటే ఇమీడియట్ గా ఆ సిలికా జెల్ క్విక్ లైమ్ కూడా మనం మార్చేసి ఈ కార్డ్ కూడా ఫ్రెష్ మనం పెట్టాలి. Before running the boiler to service, remove all the desiccant trays and loose desiccants. So this is must, because again it may create a problem when you start the boilers. If the humidity indicating cards were used, even that has to be removed. Then when you start filling the water, again the water has to be treated for softness. Soft water is to be used in the steam, what you call generation in the boiler, because scaling will be reduced. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ మనం బాయిలర్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అంటే లోపల డెసికెంట్స్ అంటే ఏ సిలికా జెల్ లేదా మనం క్విక్ లైమ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నాం అది ట్రేస్ లేదా లూజ్ పడి అంటే అవి టోటల్ గా క్లీన్ చేయాలి. ఒకవేళ కార్డ్స్ ఒకవేళ మనం హ్యాంగ్ చేసామనుకోండి, ఆ కార్డ్స్ కూడా తీసుకున్న తర్వాత ఫిల్లింగ్ అంటూ మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ ఎప్పుడు కూడా సాఫ్ట్ వాటర్ యూజ్ చేయాలి. హార్డ్ వాటర్ యూజ్ చేసినట్టయితే సేలింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ సొన్ను అనేది సర్ఫేస్ కి అంటుకుంటది. సో అట్లా ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే సాఫ్ట్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి. Now periods 90+ days consist of complete sealing and the drained and dry boiler and maintain the positive pressure 3 to 5 psi of nitrogen gas. Now here this is important. Now if you are 3 months if you are going for more than 3 months, then all the whatever steps we have taken, apart from that you can also go for using of nitrogen gas at a pressure of 3 to 5 psi. This will further prevent the corrosion of the internal structure of the boiler. So when inspecting the boiler or returning it to the service, first disconnect the nitrogen gas supply, then vent the surface manner external to bring to the building and away from the air intakes. Now here this is important. Now when you are venting is the removal of the internal gas, nitrogen gas or the air that is present within the boiler. So that has to be external to the building. It should not be within the building because nitrogen gas can cause suffocation. Second thing, it should be away from the air intakes, because again if you vent near the air intakes, nitrogen will be mixed with the intake and the quantity of nitrogen will be showing more. Then thoroughly purging is the process that is used in the boiler or confined space to remove the other gases. So here dry air has to be put into the boiler so that nitrogen will be replaced totally. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఒకవేళ బాయిలర్ 90 days కన్నా ఎక్కువ షట్ డౌన్ ఇస్తాము అనుకుంటే మనం ఇందాక యూజ్ చేసేవంటి అటువంటి కెమికల్స్ తో పాటు నైట్రోజన్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ బాయిలర్ లోపల ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అంటే దాని ప్రెషర్ 3 to 5 psi ప్రెషర్ తో మనం నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫిల్ చేయాలి. ఇది ఎందుకు ఫిల్ చేస్తామంటే ఎక్స్ట్రా కొరోషన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాబట్టి
ఒకవేళ మనం మళ్ళీ ఆ బాయిలర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, లోపల నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆ గ్యాస్ ని వెంటింగ్ చేయాలి. తీసేయడానికి ప్రాసెస్ ని వెంటింగ్ అంటాం. ఆ వెంటింగ్ అనేది ఒకవేళ మీ బాయిలర్ రూమ్ లోపల ఉందంటే ఈ గ్యాస్ అనేది మనం రూమ్ బయటికి పంపించాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఎయిర్ ఇంటేక్స్ ఉన్నదనుకోండి, అటువంటి చోటకు మనం వెంట్ చేయకూడదు. పర్జింగ్ అన్నాం, ఇక్కడ థరోలీ పర్జ్ ద బాయిలర్. థరోలీ పర్జింగ్ ఏంటంటే లోపల ఉన్న గ్యాస్ ని మనం ఏ గ్యాస్ ద్వారా అయితే పర్జ్ చేస్తున్నాం, ఆ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్న గ్యాస్ ని మనం రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు బాయిలర్ లో నైట్రోజన్ గ్యాస్ తో మనం ఫిల్ చేసాం. సో ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ మొత్తం బయటకు వచ్చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే క్లీన్ డ్రై ఎయిర్ తో మనం పర్జ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ గ్యాస్ ఇది ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నైట్రోజన్ ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా బయటకు పంపించేస్తుంది. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని బయటికి తీసేసి మళ్ళీ రీఫిల్లింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలి. So this is all about your you have any questions regarding this? Any questions regarding this? Sir, what kind of questions can come from this section? See, one is boiler test procedure you have, or how do you maintain a share PPT. I'll share this, no issues, because this belongs to the institute. Give me a minute, I'll share. You can download from the chat box. See, as per your question, I don't know whether white dry the boiler, what is the use of drying? పొటాషియర్ గారు ఇదే ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాం. ఇది బాయిలర్ ఎందుకు డ్రై చేస్తామంటే ఇక్కడ మాయిశ్చర్ అనేది ఒకవేళ లాంగ్ షట్ డౌన్ ఇచ్చారనుకోండి, మాయిశ్చర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఐరన్ తో పాటు రియాక్ట్ అయ్యి కొరోషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కొరోషన్ మనం ప్రివెంట్ చేయాలి. అందుకని ఏంటంటే కంప్లీట్ డ్రై చేస్తాం. అది ఆ డ్రైయింగ్ ప్రొసీజర్ లోనే సిలికా జెల్ ప్లస్ మనం ఇది క్విక్ లైమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? Let me upload the PPT. సార్ ఎన్ని మంత్స్కి ఒకసారి మనం బాయిలర్ డ్రై చేసుకోవాలి సార్? అది మీ కంపెనీ పాలసీ పెట్టి ఉంటుందండి, మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్ పెట్టి ఉంటుంది, ప్లాన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్ పెట్టి ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, low corrosion. See, I've just uploaded the PPT. You can download from the chat box. ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ నాన్ కొరోసివ్ స్టీల్ తో తయారు చేసి ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. రెండోది సాఫ్ట్ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు లైఫ్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో అది స్పెసిఫిక్ అనేది ఏం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్ ఆర్ the type of material that is used for the build-up, or it can also be depending upon the type of water that you are using, how frequently you can go for shutdowns of the boilers. There is no specific period for this, as far as I know. So no questions. See, relating to the questions, at the end of your session, people who are going for next year examinations, we will be giving you important questions, both 8 marks and 3 marks from IS 1 to 8. That already we are first cycle is going to be finished by next week, I think so, for the people who are going to write the this year exam. So the same way what we will do is, for the people who are going to write the exam for next year, we will start at least 2 to 3 revisions.
So during that you will get all the questions related to these boilers. It will be according to the subject, according to the paper, both 8 marks and 3 marks. So don't worry about what are the questions that you are going to get. So any other questions you have, any doubts? What is this 10 plus 3? Vijaykanth, what is this 10 plus 3? Can you elaborate? I don't have any idea about this. See, question pattern, I don't know. I haven't seen, I haven't gone through the question paper. What I know is you get 8 marks and 3 marks. Now, how much? And the paper is for 80 marks because 20 marks you get for internals. So internals, I've already, Subram Reddy, I've already shared in the chat box. Just go through that. Download from there. I've already shared. People who want to download can download from the chat box. So here now boiler test procedure and boiler safe operating procedure. Now this is under 103. So now again coming to the first class of the boiler, just will have a brush up of some of the important points. What is the definition of boiler? Boiler means any closed vessel exceeding a volume capacity of 22.75 liters, which is used for generating steam under pressure. Any mounting or other fitting attached to such vessel which is wholly or partially under pressure when shut off. చూడండి ఇక్కడ బాయిలర్ డెఫినేషన్ అని ఇచ్చాడు. ఏ క్లోజ్డ్ వెసల్ అయినా 22.7 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే అది స్టీమ్ జనరేషన్ కి మనం వాడుతున్నాం. దాంట్లో ఆ వెసల్ ఒకవేళ ప్రెషర్ లో ఉన్నట్టయితే అట్లాంటి వెసల్ మనం బాయిలర్ అంటాం. Now what are the boiler room hazards? So here a risk of fire or explosion is present. High pressure steam, combustion gases, chemicals, moving machinery, hot surface, exposure of hot fluid, gases, heat stress, not proper function of tricox. So these are the things that are the hazards related to the boiler room. There may be others that it may come to your mind, you can discuss that, but these are the main ones. చూడండి ఇక్కడ బాయిలర్ రూమ్ హెజర్డ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోజన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. హై ప్రెషర్ తో హాట్ స్టీమ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కంబస్టిబుల్ గ్యాస్ హీటర్లు యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ప్రమాదం ఉంటది. కెమికల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కెమికల్ సేఫ్టీ అనేది పాటించాలి. మెషినరీస్, మూవింగ్ మెషినరీస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇది హాట్ టెంపరేచర్ అనేది బాయిలర్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. తర్వాత ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే మనం బర్నర్లు యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి హీట్ స్ట్రెస్, తర్వాత ట్రైకాక్స్ ఫంక్షన్ చేయకపోవడం, ఇవి మెయిన్ హెజర్డ్స్. మిగతా హెజర్డ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్ణించలేదు. సమ్ ఆఫ్ ద హెజర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ హియర్, such as all the boilers you can consider as a confined space. So the hazards that are really associated with the confined space also come into the picture. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది బాయిలర్ అనేది కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ కాబట్టి కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ తో ఉన్న కూడినటువంటి హెజర్డ్స్ కూడా బాయిలర్ కి అనేది వర్తిస్తుంది. సో అది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. So here boiler test procedure. Now here
fire tube boiler operation is taken into consideration. Depending on that, the procedure is discussed over here. So what are the points that we need to take into consideration? The first thing is communication is very critical. Now, boiler operation information is communicated to boiler operator starting the shift to specify any special procedure that is required. Now, this is important because once you are changing your shift, then the log that is used to record the data inspection checklist has to be passed to the next shift person. So the communication is very important. Here you can see boiler operator's log is just displayed just for your information. So different parameters are there, including date and time, who is the what you call boiler number. If you have multiple boilers, but the boiler operator details, everything is to be mentioned here. చూడండి బాయిలర్ ప్రొసీజర్ లో క్రిటికల్ పార్ట్స్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ రెండు షిఫ్ట్లు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ షిఫ్ట్ పర్సన్ ఏవైతే లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో ఆ లాగ్ అనేది సెకండ్ షిఫ్ట్ పర్సన్ కి కంపల్సరీగా వాడు పాస్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్. రెండోది ఏమైనా ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయ్యాడు, బ్రేక్ డౌన్స్ వచ్చి ఏమైనా అట్లాంటి ఏమైనా ఫాలో అయ్యాడంటే ఆ రిమార్క్స్ కూడా క్లియర్ గా రాసి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ పర్సన్ కి వాడు సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ బాయిలర్ ఆపరేటర్ లాగ్ అనేది జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చూపించబడి ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే చూడండి రకరకాల పారామీటర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ 8 hours షిఫ్ట్ అవనివ్వండి, 10 hours 12 hours షిఫ్ట్ అవ్వండి, డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఏం చేస్తాడంటే రీడింగ్స్ తీసి నెక్స్ట్ బాయిలర్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి. ఇది now here you can see this is also just a boiler log. A second method of noting down different parameters, it is boiler inspection sheet. This has to be filled out by different what you call the boiler operators in different shifts. Then boiler log, the boiler log room lists boiler operation data that can be used to increase boiler safety and efficiency as well as identifying the potential malfunction. Now here you can see another boiler room log. It also has different parameters with a weekly record. So all these parameters has to be recorded onto this log will indicate the safety of the boiler that is being put into operations. Any malfunction will be recorded into this. The next operator who is coming to the next shift can go for analysis of this one. రెండోది ఏంటంటే బాయిలర్ లాగ్ రూమ్ లో ఏంటంటే ఈ డేటా షీట్ అనేది ఉండాలి. ఈ డేటా షీట్ లో ఇక్కడ చూపించింది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీక్ దీంట్లో రకరకాల పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమైనా మా ప్రాబ్లం వస్తుందంటే మనం దీన్ని ఈ డేటా పెట్టి అనాలిసిస్ చేయవచ్చు. సో అట్లాగా మెయింటెనెన్స్ కి మనం ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈ డేటా పెట్టి బాయిలర్ యొక్క సేఫ్టీ అనేది మనకు తెలుస్తుంది, ఎంతవరకు సేఫ్ ఉందని. Now can anyone guess what is the requirement of boiler operator? What is the what is the criteria for selecting a boiler operator? And boiler operator కి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి? What is the boiler operator qualification? Or what is the criteria for selecting a boiler operator? He should be certified boiler operator. The trainings are this certificate is given to boiler operator from a accredited industry
institution. Yeah, the primary qualification required, the criteria for selecting boiler operator, he should have boiler operator certification. That is required. But here in small scale industries, I have seen boiler operator who doesn't have a certificate. He is the electrician, he is the maintenance guy, and he is also the operator. So such conditions also we come across, but no solution unless something happens into the organization. Then water level. Third criteria is water level. The normal water level is NOWL. Should be approximately in the middle of the gauze glass. So here you can see the glass. The red mark you can see. It is same like seeing any fuel gas in the fuel tank. To measure the amount of water that is present. With this gauze glass, you can know the water level. So the water level has to be always maintained to the required amount that should be present always in the boiler. చూడండి ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ అనేది మూడో క్రైటీరియా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటర్ లెవెల్ ఎప్పుడు కూడా అని ఇక్కడ మనం ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంది చూడండి పిక్చర్ లో, ఆ రెడ్ కలర్ దాంట్లో మార్కింగ్ ఉంది. సో వాటర్ లెవెల్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైతే మార్కింగ్ ఉందో ఆ లెవెల్ కన్నా ఎప్పుడు కూడా తగ్గకూడదు. సో దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా వాటర్ లెవెల్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ట్రైకాక్స్. Now here tricogs are used to determine the boiler water level if the gauge glass is not functional. Now here you can see in previous picture the glass with the red mark. If that fails to function, then you will use a tricog. By this you can know the level of water. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైకాక్స్ ఒకవేళ నార్మల్ వాటర్ లెవెల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒకవేళ గ్లాస్ గాజ్ పనిచేయటం లేదనుకోండి, ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ట్రైకాక్స్ ద్వారా మనం వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే లైట్ గా మీరు ఓపెన్ చేశారంటే వాటర్ గాని వస్తుందంటే వాటర్ ఉన్నట్టే. ఒకవేళ స్టీమ్ బయటకు వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, వాటర్ లెవెల్ తగ్గిందని తెలుస్తుంది. ఈ పిక్చర్ లోని కింద మూడు పిక్చర్స్ చూడండి, మూడు సిచ్యువేషన్ NOWL, హై వాటర్ కండిషన్, లో వాటర్ కండిషన్. అవి మూడిట్లో కూడా గాజ్ ఫెయిల్ అయినట్టయితే మనం ఎప్పుడైతే వాల్వ్ ఓపెన్ చేసామో ఇక్కడ ఒకవేళ వాటర్ డ్రైన్ అయితే వాటర్ లెవెల్ ఉన్నట్టు పర్ఫెక్ట్. ఒకవేళ స్టీమ్ బయటకు వస్తుందంటే వాటర్ లెవెల్ మినిమం క్వాంటిటీ కన్నా తగ్గిందని తెలుస్తుంది. ఇన్ ది పిక్చర్ యూ సీ here the down picture, three representations are shown: NOWL, high water condition and low water condition. Now if the tricock is open, if water is oozing out of that cock, then you know that the water level is adequate. If steam comes out of the wall when you open it up, that means the water level is less than the required and refilling has to be made. Now water column and gauge glass blow down. Here you can see the gauge is representation again. Near the tricock you can see the guy with a red mark on the glass. That is the water column is blown down first and then the gauge glass to remove any sediments. Water should enter the gauge glass quickly when the gauge blow down valve is closed. So here if scaling is done onto the glass, to remove that you need to open the gauge so that the water the impurities or sediment is removed. Immediately when you close, the water should show the indication. Mouse is not functioning to show that. చూడండి ఇక్కడ వాటర్ కాలమ్ తర్వాత గాజ్ గ్లాస్. ఇందాక మనం పిక్చర్స్ లో చూసింది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో చూడండి ఒక లైన్ కనబడుతుంది మూడు వాల్స్ దగ్గర. అక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ గాజ్ గ్లాస్ పనిచేయటం లేదనుకోండి, ఏమైనా సెడిమెంట్స్ వల్ల బ్లాక్ అయిన తర్వాత వాటర్ లెవెల్ కనబడటం లేదంటే
మనం ఎప్పుడైతే ఏం చేస్తాం, బ్లో డౌన్ చేస్తాం, ఆ సెడిమెంట్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేసాం ఆటోమేటిక్ గా ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో ఏమవ్వాలంటే వాటర్ ఫిల్ అయ్యి ఇండికేషన్ వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం చూపించాలి ఇక్కడ. దెన్ సేఫ్టీ వాల్వ్. The spring-loaded pop-up safety valve pops up when the steam pressure exceeds the maximum allowable working pressure. So here you can see this is one of our participant was talking about the safety valve. So all the boilers is fitted with the safety valve, same like a pressure cooker. Different pressure cooker are designed to hold different pressure depending upon the volume. So when the pressure exceeds the required level, what happens? The whistle comes out and all the excess pressure is drained off. The same mechanism here is with the spring, where when maximum allowable working pressure it exceeds, automatically the valve is opened, excess pressure is drained out. So by this the safety of the boiler is maintained. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సేఫ్టీ వాల్వ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే ఎక్సెస్ ప్రెషర్ రేటెడ్ ప్రెషర్ కన్నా ఎక్కువ ఒకవేళ బాయిలర్ లో డెవలప్ అయిందంటే ఆ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సేమ్ మన ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎట్లా ఫంక్షన్ చేస్తుందో అట్లానే ఇది కూడా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఒకవేళ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అనేది విజిల్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో అట్లాగే ఏమవుతుంది అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ లోపల ప్రెషర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. సేమ్ మెకానిజం ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది. స్ప్రింగ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఎక్కువ డెవలప్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అక్కడ స్ప్రింగ్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎక్సెస్ ప్రెషర్ బయటకు డ్రైన్ అయిపోతుంది. దెన్ సేఫ్టీ వాల్వ్ టెస్ట్. Safety valve tests are routinely tested to ensure proper operation and must be serviced by authorized manufacturer representative only if you are going for servicing. But if you are going for replace, your own maintenance department can do it. So this has to be kept in mind. If you want to repair the safety valve, it has to be done by the manufacturer representative, or if you want to completely change the valve itself, then it can be done by your own service person. చూడండి ఇక్కడ సేఫ్టీ వాల్వ్ టెస్ట్ ఒకవేళ పని చేయటం లేదు, రిపేర్ చేయాలి అనుకుంటే ఎవరైతే మనకి ఆ బాయిలర్ సప్లై చేశారో వాళ్ళ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ మాత్రమే ఇది సర్వీసింగ్ చేయాలి, మనం చేయకూడదు. ఒకవేళ లేని పక్షంలో మొత్తం వాల్వ్ మార్చేస్తాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఫుల్ పీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అప్పుడు మన సర్వీస్ పర్సన్ కొత్తది ఫిట్ చేయవచ్చు. కాకపోతే రిపేరింగ్ మట్టుకి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ మాత్రమే చేయాలి. తర్వాత బర్నర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. The safety devices are all wired through a burner controller. This shutdowns the fuel supply valve supply to the burner. So here you can see this is an automated system where the amount of fuel that is put into the boiler to be burned is controlled by a automatic controller. So this controller determines how much the fuel should be injected to burn to regulate the temperature. Depending upon that, it will start feeding the amount of fuel that is to be burned. చూడండి ఇక్కడ బర్నర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెట్టాం. ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ సిస్టమ్ ఇది. ఇక్కడ వాటర్ టెంపరేచర్ తగ్గింది అనుకోండి, ఫ్యూల్ అనేది బర్న్ అవడం మొదలెడుతుంది. సో ఎంత ఫ్యూల్ కావాలి అనేది టెంపరేచర్ మీద సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఆ క్వాంటిటీ అనేది మా మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇస్తుంది. టెంపరేచర్ బాగా హై ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బర్నర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో అట్లాగే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ బర్నర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Now here flame scanner test. When testing the flame scanner, the flame scanner sensor is covered to stimulate